Hello viewers, welcome to Chemistry Wins. We are going to learn about orbitals in this video lecture. Orbits, according to Niels Bohr, atoms contains circular paths around the nucleus. So these circular paths are called orbits or shells. Orbits or shells contains orbitals or subshells. So the orbits in turn, inside of them there will be orbitals. Orbits are also called shells. Orbitals are also called subshells. So what is the definition of orbital? Orbital is a three-dimensional space, that is x, y, z, around the nucleus of an atom where probability of finding an electron is maximum. So that is the definition for orbital or subshell. Orbital is the space around the nucleus. So this is the nucleus and this is the space, x-axis, y-axis and z-axis. So if you imagine this atom as a three-dimensional representation, so the space around the nucleus or the area around this nucleus of an atom is called as a orbital. In this orbital there will be presence of electrons. Okay, then if n is equal to 1, that orbit is called as a K shell. Okay, the K shell contains one s orbital or one subshell, that is denoted by s. If n is equal to 2, that is called as L shell. L shell contains two subshells, those are s and p. So remember that we are moving away from the nucleus. If n is equal to 3, that is called as M shell. M shell contains three orbitals, so those are spd. The last shell, that is n is equal to 4, not last, n is equal to 4, there will be n is equal to 5 also. The n is equal to 4, that is called as L shell. The L shell contains four subshells, so those are S, P, D and F. Okay, so that is about the placement of orbitals in the orbits. So S stands for sharp, P orbital stands for principal, F orbital stands for diffuse, D orbital stands for diffuse, F orbital stands for fundamental. So these terms are obtained from the spectral lines of alkali metals. Then what is the difference? What are the major differences between orbit and orbital? So orbit is the fixed circular tracks around the nucleus of an atom. So orbits are the fixed circular, they are in the form of sphere, circular tracks or paths around the nucleus. Whereas orbitals are the three-dimensional space or area around the nucleus where electron may be present. In these fixed circular paths, that is orbit, there will be presence of electron and these electrons will be revolving or spinning around the nucleus. In the orbital, in that three-dimensional space, there will be presence of electron. Orbits are also called as energy levels. Orbitals are also called as sub-energy levels. So that is about orbitals, right? So orbit ante న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండే ఒక సర్క్యులర్ పాత్ అండి. న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండే ఒక సర్క్యులర్గా స్పెరికల్గా రౌండ్ షేప్లో ఉండేటటువంటి ఒక వేనే, ఒక పాత్నే, ఒక ట్రాక్నే మనం ఏమంటామంటే ఆర్బిటర్ అంటాం. ఆర్బిట్కి ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే షెల్స్. ఓకే, ఇది మీకు అండర్స్టాండ్ అయింది. దెన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఆర్బిటాల్స్. సో ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బిట్స్. ఆర్బిటాల్స్ ఎక్కడో ఉండవు, అవి ఆర్బిట్స్లోనే ఉంటాయి. సో ఆర్బిటాల్స్కి ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే సబ్ షెల్స్. ఓకే, షెల్ అంటే ఆర్బిట్, సబ్ షెల్ అంటే ఆర్బిటాల్. దెన్ ఆర్బిటాల్కి సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆర్బిటాల్కి సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక యాటమ్కి సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంది. న్యూక్లియస్ చుట్టూ స్పేస్ ఉంటుందండి. న్యూక్లియస్ చుట్టూ కొంత ఏరియా అన్నది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ ఏరియాలో ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు. ఓకేనండి. సో ఈ ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడైతే మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటుందో, ఎక్కడెక్కడైతే ఏ స్పేస్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుందో, ఈ ఎంటైర్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్, అంటే మన ఇక్కడ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ అంటే మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ని, వై యాక్సిస్ని, జెడ్ యాక్సిస్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్? సో ఆ స్పేస్ మొత్తం ఏంటంటే ఆర్బిటాల్. ద త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ ఎక్కడైతే అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ మే బి ప్రెసెంట్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. Then
ఆర్బిటాల్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ఎస్, పి, డి అండ్ ఎఫ్. ఓకే, దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఆ ఆర్బిట్కు ఉన్న పేరు కే షెల్ ఆర్ కే ఆర్బిట్. కే షెల్ కంటైన్స్ వన్ సబ్ షెల్, ఒక సబ్ షెల్ ఉంటుంది, అదేంటంటే ఎస్. సో ఇక్కడ మనం రాసాం. సో న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ కే షెల్, ఎస్ సబ్ షెల్ ఆర్ ఆర్బిటాల్. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, దాన్ని ఏమంటాం మనం ఎల్ షెల్ అని అంటాం. ఓకేనా. సో సర్క్యులర్గా నేను బ్లాక్ కలర్ మార్కర్లో డ్రా చేశాను, అదే ఆర్బిట్. ఓకేనా. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆర్ ఎల్ షెల్ ఆర్ ఎల్ ఆర్బిట్. దీంట్లో ఉండే సబ్ షెల్స్ ఏంటంటే 2 సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి, 2 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, అవేంటి ఎస్, పి. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఎం షెల్, దీంట్లో ఉండే ఆర్బిటాల్స్ ఏంటంటే 3 ఎస్పిడి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఎన్ షెల్, దీంట్లో ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఏంటంటే 4 ఎస్పిడిఎఫ్. ఓకేనా. సో ఎస్ అంటే షార్ప్, పి అంటే ప్రిన్సిపల్, డి అంటే డిఫ్యూజ్, ఎఫ్ అంటే ఫండమెంటల్. సో ఈ టర్మ్స్ ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకున్నామంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ని స్పెక్ట్రల్స్కోపీతో, అంటే ఆ స్పెక్ట్రల్ స్టడీస్లో మనకు వచ్చిన ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ బట్టి ఈ టర్మ్స్ వాళ్ళు ఆర్బిటాల్స్కి సైంటిస్టులు యాడ్ చేశారు. ఓకే, దెన్ లాస్ట్గా మనము ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ చూద్దాము. సో ఆర్బిట్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండే ఒక సర్క్యులర్ వే, ఒక సర్క్యులర్ పాత్, సింపుల్. ఆర్బిటాల్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న స్పేస్, ఓకేనండి, స్పేస్. ఈ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆర్బిట్కి ఉన్న ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్, ఆర్బిటాల్కు ఉన్న ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్బిట్, ఆర్బిటాల్స్ అండ్ దేర్ రిప్రజెంటేషన్ బై ఎస్పి అండ్ డి అండ్ ఎఫ్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ నాకు తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.